Unseen to anyone, the Ganges, in the process of proceeding with her, had placed her in the sanctum of Jagannath at his lotus feet. Такого никто никогда не видел, и воды Ганги, перемещая ее, подхватили ее и поместили ее прямо у стоп Джаганатхи. And this was Jagannath's desire all along, to have her come to his lotus feet. И это было желание Джаганатхи, чтобы она пришла к его лотосным стопам. So in the meantime, as we mentioned, there's all this commotion, so many thousands of people are bathing in the Ganga, and so much noise, and the temple guards were awoken. И вы можете себе представить, какая суматоха происходила, все эти люди ликуют, они принимают омовение в Ганге, и это разбудило сторожевых храма. They were quite surprised at the great commotion and chaos that was in the streets surrounding the temple. Они были очень удивлены суматохой и хаосом, которые окружали храм. They even began to hear that there was some type of noise going on inside the temple. Им даже показалось, что они расслышали какой-то шум, который происходил в самом храме внутри. So they began talking very loudly amongst themselves. What can this mean? Something must be. So they immediately sent to have the king awoken from his sleep. И они сами начали между собой очень громко и бурно это обсуждать, что случилось, что произошло, и этим самым они разбудили царя. Now, generally, once the doors to the temple are closed, they're not opened again until the morning when the pujaris come and wake Jagannath. Обычно, когда двери в храм закрываются вечером, они больше не открываются до того, как не придет время им открыться с утра. So the king, hearing all of this, he said, all right, open the doors now. We must see what's going on inside. There's something out of order. И несмотря на это, царь сказал в этой ситуации: давайте открывайте двери, мы должны посмотреть, что там происходит, потому что что-то не в порядке. So they open the doors, and there, in front of Jagannath, is standing Sachi Devi, behind the closed, locked doors. И вот они открыли двери, и там, за закрытыми на задвижку дверьми, стояла перед Господом Джаганатхой Шачи Деви. By some miracle, the Ganges had moved her from her residence at Sarvabhauma's house to that, across by that ghat, through the streets to the Jagannath temple, past the locked doors, and at the lotus feet of Jagannath. What a miracle this was. Каким-то чудесным образом воды Ганги перенесли ее из ее дома через тот самый гhat, где она омывалась, по всем улицам в храм Джаганатхи, и через закрытые двери поместили ее прямо к стопам Господа. Какое же чудо это было! Now the servants, pujaris of Jagannath, they saw this and they began to accuse, she must be a thief who has made some arrangement to be here to steal the valuable ornaments of Lord Jagannath. Слуги Джаганатхи, пуджари этого храма, они стали подозревать, что она наверняка вор, и она проникла сюда для того, чтобы украсть дорогие украшения Джаганатхи. Many of the local people who were there at this commotion said, no, this can't be. She is a great sadhu. This isn't correct. И многие преданные, многие люди, жители этого города, которые в этой суматохе там оказались, они просто говорили: нет, не может такого быть, она великий саду. Nonetheless, because of the unexplained circumstance, she was immediately captured, imprisoned, and put into the jail. Несмотря на это, по необъяснимым обстоятельствам, по которым она там оказалась, ее посадили в тюрьму. There was no bail, as we have in the West here, or West where I am. She was put in there until the trial date and left in the dungeons. И не было такого помилования, как у нас бывает. Ее просто оставили в подземелье до того, как не придет судный день. Sachi Devi's mind did not become weak, did not become confused. She became completely peaceful, and while she was imprisoned in the cell, she simply chanted the holy names very happily. Ум Шачи Деви не ослаб, он не был обеспокоен. Все время, пока она там находилась, она просто в спокойном состоянии повторяла святое имя. Who remembers someone else we spoke about that found themselves in prison? Haridas Thakur, yes. And what did Haridas Thakur instruct the other prisoners? To stay in the prison forever. Yeah, be peaceful. You're in the prison. There's no distraction from the outside influences. There's no disturbance by Maya. You just sit and chant. Была похожая ситуация, когда Харидас Такур оказался в тюрьме, и своим коллегам, кто тоже находился в этой тюрьме, он посоветовал: всегда оставайтесь в этой тюрьме, тут так спокойно, нет никаких происков Майи, ничего не происходит, вы просто оставайтесь здесь навсегда и воспевайте.
Haridas Thakur's cellmates were not so pleased by this instruction. Соседи Харидаса по тюремной камере не были так сильно обрадованы такому наставлению. In the case of Sachi Devi, we see that things are moved up the hierarchy just a little bit. А в случае с Шачи Деви мы видим, что эта ситуация задела более высокие ступени иерархии. After she was imprisoned, that night when King Mukunda Dev took his rest, Jagannath appeared to him in a dream. В ту ночь, когда ее посадили в тюрьму, закрыли там, Мукунда Деву, царю этого места, во сне пришел Господь Джаганнат. Jagannath was not happy. И Джаганнат не был доволен. There was one other incident we know of where Jagannath was not happy. Who knows that? Был еще один случай, о котором мы знаем, когда Джаганнат не был счастлив. Кто I знает? see it right there. Go ahead. No? Pundarik Vidiniti with the slapping. Yes, very good. Thank you. Thank you. So, Jagannath appeared to the king very angrily. He said immediately, you must release Sachi Devi from your dungeons. И Джаганнат предстал перед ним, он был очень разгневан и сказал ему: сейчас же, в эту же секунду, ты должен освободить Шачи Деви из твоих подземелий. It is because I personally wanted her darshan and to have her at my lotus feet that I arranged for the Ganges to bring her to me. Именно потому, что я лично желал получить ее даршан и увидеть ее у своих лотосных стоп, я организовал все так, что Ганга принесла ее туда. If you want your life to be auspicious, you, your pandas, and your kings, and your soldiers should all immediately go and release her and fall at her lotus feet and beg for forgiveness. Если ты хочешь, чтобы жизнь твоя, твоих панд и всех твоих солдат была благоприятной, сию же секунду отправляйтесь к ней, припадите к ее лотосным стопам и молите о ее милости. Now this is an important comment that Jagannath makes next. И очень важный комментарий мы слышим, Джаганнат делает дальше. You bring my devotee Gangmata Thakurani. Приведи мою преданную Гангамату Такурани. And this is the first introduction of her name now becoming Gangmata. И это впервые мы видим, что ее имя становится Гангамата. In a golden chariot with a procession of drums and trumpets. На золотом троне с красивой процессией, где будут играть ударные трубы. You take her in a royal procession with a royal reception. В королевской процессии прими ее и предложи ей королевский прием. And while you're at it, you and your priests and all the other prominent people in your court should become her disciples. И в то же самое время, когда вы будете это все делать, ты, все твои священники и все важные люди этого места должны стать ее учениками. Looks like we have female Diksha gurus. I'm just saying. Похоже, что у нас есть женщина Дикша-гуру. Anyway. So, because the king had this dream from Jagannath, as soon as he woke, he was filled with a mood of repentance. В то время, когда король проснулся после этого сна с Господом Джаганнатхой, он был просто потрясен. He took his bath, immediately dressed, woke all the pandas, woke everyone. They went to the dungeons. Он тут же принял омовение, оделся, разбудил всех солдат и всех панд, и они срочно отправились в подземелье. Mentions in Shastra, they fell like rods, full dandabats at her lotus feet, begging for forgiveness as they opened the doors to the dungeon to release her. Упоминается в шастрах, что, открыв двери в подземелье, чтобы освободить ее, они все упали в полном поклоне в дандавате к ее стопам. The king himself came before Sachimata on bended knee and begged, please forgive me for my offense. И сам царь лично подошел к Гангамате, очень смиренно взмолился ей: пожалуйста, прости мне мои оскорбления. And then he told Sachi Devi И потом он сказал Шачи Деви, the entire dream Jagannath had given. он рассказал ей целый сон с Господом Джаганнатхой. So she accepted him as her disciple. И она приняла его как своего ученика. She became very joyful at heart at Jagannath having something to do with her release. В своем сердце она очень возрадовалась тому, что Господь Джаганнат повлиял на ее освобождение из тюрьмы. She placed her hand on the king's head and gave him all blessings of good fortune and spiritual life. Она положила свою ладонь на голову царя и дала ему все благословения на удачу в духовной жизни. On the proper auspicious day, she initiated him into the 18-syllable mantra. В подходящий день, благоприятный, она дала ему посвящение в мантру из 18 слогов. Now comes the issue.
И вот теперь проблема. When you take initiation, you give Guru Dakshin. Когда вы даете инициацию, вы должны дать гуру дакшину. Who better to give Guru Dakshin than a king? А кто может дать лучшую дакшину, чем царь? You can take very sizable opportunity to award great wealth. Очень подходящие возможности они могут использовать для того, чтобы одарить человека большим богатством. But we saw already he tried to build just a small thatched hut, and such he was having none of it. Но мы уже видели эту ситуацию, когда он старался построить ей хотя бы маленькую хижинку, и она это не принимала. So he wanted to give a large amount of land for her to build an ashram on. И он захотел дать ей огромное количество земли, чтобы она построила там свой ашрам. This would be his Guru Dakshin. И это была бы его гуру дакшина. Sachi politely refused. И очень культурно Шача отказалась. The king begged and begged. А царь умолял и умолял. He said, at least you must give me some opportunity to render some type of service. И он просил ее, пожалуйста, дай мне хоть какую-то возможность оказать тебе хоть какое-либо служение. All right, you do this, she said. Хорошо, сделай следующее, она At the говорит. midday offering, В то время, когда будет предлагаться дневное подношение, you take 2 containers of Mahaprasadam rice, возьми две коробки махапрасадного риса, 1 container of vegetables, коробку овощей, new cloth, новую ткань and 160 paisa. и 160 пайсов. In 500-year ago time, 160 paisa was a considerable amount of money. И 500 лет назад 160 пайсов было достаточной суммой денег. 1974, when I was here in Vrindavan for the first time, Я был во Вриндаване впервые в 1974 году. the rickshaw from here to Loy Bazaar was 1 rupee 50 paise. Рикша отсюда до Лой-базара стоила 1 рупию 50 пайсов. And we knew we were getting cheated very badly. И мы знали, что нас просто одурачивают. Now that same rickshaw ride will cost you 150 rupees. А сейчас та же самая рикша будет стоить 150 рупий. So 160 paisa at this time period was a considerable amount of money to give. Но в то время 150 пайсов это была значительная сумма денег. And you give this to each Vaishnava as service to them. И она сказала, дай эту сумму каждому вайшнаву в качестве служения им. Because of the mention of the name by Jagannath in the dream, from this day forward, Sachi Devi became known as Gangmata. И из-за того, что Джаганнат упомянул это имя в том сне, с этого дня она стала известна как Гангамата. And Sarvabhauma's house became known as Ganga Mata Mat. А дом Сарвабаумы стал известен как Гангамата Мат. And to this day, after that noon offering, 2 containers of Mahaprasadam rice, 1 container of Mahaprasadam vegetable, new cloth, and 160 paisa, of course it might have been adjusted for inflation, who knows, are sent to Gangamata Mat. И до сих пор, по сей день, каждый день во время дневного подношения 2 коробки махапрасадного риса, коробка махапрасадных овощей, новая ткань, 150 пайсов, а может это уже другая сумма из-за инфляции, каждый день отправляются и предлагаются в Гангамата Матхи. This is going on for some 400 years now. This is tradition. Эта традиция продолжается уже более 400 лет. There are different types of standards established in deity worship. Есть разные стандарты поклонения божествам. Sometimes standards are from something that's laid out in the Shastra, how to perform the Abhishek, how to perform the Arti, things of this nature. Некоторые стандарты происходят из шастры, как совершать абхишеку, как предлагать еду, подобные вещи. Sanatana Goswami's Hari Bhakti Vilas mentions that also the local tradition that has been followed in connection with the deity may also be established as the proper standard for that deity. Хари Бхакти Виласи Санатан Госвами говорит, что если в какой-то местности определенному божеству из поколения в поколение поклонялись одним и тем же образом, такое поклонение тоже может считаться авторитетным в данном случае. So the pujaris are trained in Jagannath Mandir, and each generation trains the next one. Oh, noon offering, 2 things of rice, 1 vegetable, new cloth, some Lakshmi, that goes to Gangamata Mat. И из поколения в поколение пуджари в храме Джаганатхи учат друг друга. 2 коробки махапрасадного риса, коробка овощей, новая ткань и такое количество денег каждый день во время дневного подношения нужно отправлять в Гангамата Матх. So for some hundreds of years, this has been the tradition there in Jagannath Puri. И уже несколько сотен лет в Джаганатха-Пури установилась эта традиция.
In our temple in Alachua, we have a certain way of doing different festivals. And this has become, over the course of 10, 20 years, the tradition of how we observe a particular festival. И в Алаче у нас тоже есть свои традиции, как мы проводим определенные фестивали. И на протяжении последних 10-20 лет вот у нас появилась такая традиция. It's not in Shastra, but it's the particular tradition. This is how we observe here. Она не упоминается в шастрах, но это определенная традиция. Это то, как мы отмечаем этот праздник в нашем месте. So in this way, Gangmata, she became even more well-known, and her popularity and her influence and those attending her lectures, her Bhagavatam classes, spread even more. И таким образом Гангамата стала еще более популярна. Ее слава, ее популярность и влияние возросли, и также возросло количество людей, посещающих ее лекции. One day there was a Smarta Brahmana. His name was Mahidara Sharma. Однажды Махидара Шарма, он был смарта браманом, And he came to the banks of the Sweta Ganga near the Gangamata Mat, and he wanted to take that time to worship the ancestors. он подошел к Швета-Ганге, там, где находился Гангамата Мат, и он хотел провести поклонение предкам. Like many people, he had heard of the glorious pastimes of Gangmata Goswamini and decided he would like to go and have her darshan. И как многие жители той местности, он слышал о Гангамата Госвамини, он хотел подойти и получить ее даршан. Gangamata offered proper respects to him, Гангамата предложила ему должное почтение, asked him to have a seat. предложила ему сесть. Now, this is an important thing. She's a big acharya. И вот важная деталь, она является большим ачарьей. She, by circumstance and etiquette, well, not etiquette, but by hierarchy, she had no need to extend herself in this way to this individual. Her disciples and managers and people around her could have taken care of this. И вот интересная деталь, по иерархии, по обстоятельствам, она не должна была тратить свое время на этого человека. У нее были ученики, ее менеджеры, они все могли заняться им. But being a humble Vaishnavi, she decided that she should set the proper example, and she received him very nicely, arranged for his comfort, and then inquired from him, so what is the purpose of your coming here? Но, будучи смиренной Вайшнави, она сама предложила ему нужный прием, она усадила его и спросила, для чего же ты пришел сюда? Seeing that he was a very sincere individual at heart, she began to explain to him the clear understandings of the Srimad Bhagavatam. Видя, что он был чистым, искренним вайшнавом в своем сердце, она начала объяснять ему Бхагаватам. Now remember, this was a Smarta Brahmana, which means he knows so many different types of shastras. Но помните, что этот человек, он был смарта браманом, что означает, что он знает в деталях разные шастры. He was completely just astounded by the vast presentation of the different points of the Bhagavatam that Gangamata gave. Но он был просто потрясен обширными знаниями и тем, как Гангамата рассказывала разные детали в Бхагаватам. It mentions that he dived and surfaced in the nectarian ambrosia of her words. И упоминается, что он нырнул и плескался в нектарном потоке ее слов. He was so touched that he also asked to become her disciple. Он был так тронут этим, что он попросил стать ее учеником. And on the proper day, she also initiated him into the proper mantra. И в должный день, подходящий день, она также дала ему посвящение в хорошую мантру. She then gave him one particular instruction, И она дала ему одно особое наставление, that he should go back to his original place. He was from Dhananjaya Ghat. что он должен отправиться в свое родное место, откуда он приходит, это Дhananjaya Ghat. This was in Bengal, and he should return there and very enthusiastically preach the blessings of the holy name and love of God. А происходило это все в Бенгале. Так вот, он должен был вернуться на свою родину и проповедовать с большим энтузиазмом любовь к Богу. And take the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda and spread them all throughout Bengal. И по всей Бенгалии распространить учение Шри Чайтаньи Махапрабху и Нитянанды. Now, very interesting thing happened. И вот очень интересная вещь произошла. She continued in her classes and her lectures and, like this. And then one day something very unusual took place.
Она продолжала давать свои лекции, но вот в один день что-то очень необычное произошло. She was sitting in her garden and she was just chanting very nicely. Она сидела и прекрасно повторяла в своем саду. And one Brahmana arrived from Jaipur. И один брамана пришел из Джайпура. She was very happy to receive him. И она была счастлива принять его. Now this Brahmin in Jaipur had been serving one deity of Roy Kishori. И в Джайпуре этот браман служил божеству Рой Кишори. This Roy Kishori is actually a form of Krishna. Рой Кишори является формой Кришны. And this Brahmin was very attentive and very serious about this seva. А этот браман, он был очень внимателен и очень серьезно относился к своей севе. One day, the deity came before him in a dream. Однажды в один день это божество явилось к нему во сне. I want you to take me to Jagannath Puri and place me in the care of Gangmata Goswamini. Я хочу, чтобы ты отнес меня в Пури и поместил меня под опеку Гангаматы Госвамини. She will serve me very nicely. Она будет замечательным образом служить мне. I am satisfied with your devotion, but you are not serving me in the correct way. Я удовлетворен твоей преданностью, но ты не служишь мне правильным образом. Sometimes you give me an offering, sometimes you don't give me an offering. Иногда ты предлагаешь мне арати или еду, иногда не предлагаешь. Sometimes you give me a bath, sometimes you don't give me a bath. Иногда ты меня омываешь, иногда ты меня не омываешь. Can you imagine Mama not seeing if you have bath every day? Можешь себе представить, если бы мама тебя не купала каждый Of день? course, you might like that. Может, тебе бы это и понравилось. So Roy Kishori was complaining to the Brahmin in this way. И вот так Рой Кишори высказывал свое недовольство браману. Sometimes you offer me some nice cloth and jewels, and sometimes you don't. Иногда ты мне предлагаешь прекрасные одежды, украшения, иногда нет. You're not doing the service as you previously did it. You've become very slack in it. И ты не совершаешь это служение таким образом, как ты делал раньше. Ты очень много пропускаешь в нем. So please take me there to Puri and give me to Gangmata Goswamini. Поэтому, пожалуйста, отнеси меня в Пури и отдай меня Гангамате Госвамини. The Lord was very serious about this request. Господь очень серьезно отнесся к этой просьбе. And just to show this, he threw a little something extra in at the end. И просто для того, чтобы это подтвердить и показать, он еще кое-что добавил в конце. If you do not take me seriously and do this, Если ты не воспримешь меня серьезно и не сделаешь, как я тебе сказал, I will curse you and your entire dynasty. я прокляну тебя и всю твою династию. Apparently, the Lord was quite serious about getting this done. Похоже, Господь был очень серьезно настроен, чтобы это произошло. So, the Brahmin took the beautiful Roy Kishori and put him in a nice basket. Итак, Браман взял Рой Кишори, поместил его в прекрасную корзину. And he walked for many months. И на протяжении многих месяцев он шел. It wasn't like just go next door to the next village. He walked for many months to get to Puri. Не то, что он пошел в соседнюю дверь, постучался или в соседнюю деревню. Он много месяцев шел в Пури. We've mentioned before that this journey from Navadvip to Jagannath Puri, that all the Bengali Vaishnavas partook each year under the direction and guidance of Shivananda Sain, took them 1 month to get there. И мы уже говорили раньше, что это путешествие из Навадвипы в Пури занимало примерно целый месяц, когда все преданные, которые жили в той местности, ходили туда каждый год под руководством Шивананда Сены. Now, that was just from Navadvip to Jagannath Puri. И это было путешествие просто из Навадвипы в Джаганнат Пури. Now, add the distance from Navadvip to Vrindavan. А теперь добавьте к этому расстояние из Навадвипы до Вриндавана. Who remembers what that distance was? We spoke about it. 4,000 3,000 miles, yes. Это 3000 миль. And then from Vrindavan to Jaipur. А еще из Вриндавана в Джайпур. This is a little bit of a walk. Это так себе хорошая прогулочка. But what choice did the Brahmin have? His family would be cursed. А какой выбор был дан Браману, иначе бы всю его семью прокляли. Sometimes it's hard to understand the mind of the Lord. Well, it's always hard to, but particularly when he's requesting something of his devotee. Иногда сложно понять ум Господа. На самом деле всегда сложно, но особенно это бывает сложно, когда он предъявляет какие-то просьбы к своим преданным. Finally, after many months of arduous traveling,
Наконец-то, после месяцев изнурительного путешествия, he came to Jagannath Puri. он пришел в Джаганнат-Пури. He inquired if anyone knew where the ashram of Gangmata was. И он спросил, знал ли кто-то, где находится ашрам Гангаматы. Oh, Gangmata ashram, Gangmata mat, you mean, yeah, this side and that side. А, ты имеешь в виду Гангамата, Матх? Так иди туда-сюда, поверни там. Have you ever asked for directions in the village? Когда-то спрашивали направление в деревне, как Just like that, пройти? then there, over there. Иди туда-сюда, и вот там вот здесь. Okay, now you know. Ну, теперь вы Wow, знаете. you didn't tell me anything. You went like this, that. Что, ты же мне ничего не объяснил, просто сказала так, туда-сюда, направо-лево, все. At any rate, in due course of time, he found Gangmata. Ну, в любом случае, в должное время он нашел Гангамату. My dear Gangmata, Thakurji has come to you. Моя дорогая Гангамата, Такурджи пришел к тебе. Please take him and please serve him. Пожалуйста, прими его и служи ему. I have been instructed to give him to you. Мне было дано наставление отдать его тебе. Gangmata politely refused. И Гангамата, она очень вежливо отказалась. I cannot do this. I am engaged in Manasi Seva of my own, and I'm following the line of Rupa and Sanatan. Я не могу этого сделать, у меня есть своя Манаси Сева, которую я совершаю, но также я служу в линии Рупы и Санатаны. I cannot take up this service that you're asking me to do. Я не могу принять это служение, о котором ты меня просишь. All of my worship is done internally. I have no time for this external worship. Все поклонение я совершаю внутри, у меня нет времени на это внешнее поклонение. Confirmed. Подтверждение. The Brahmin became very concerned. И Браман очень озадачился. I mean, he had done everything the Lord had requested, Он сделал все, о чем просил Господь, but Gangmata was not cooperating. но Гангамата не хотела идти навстречу. What will I do? И что же мне делать? So that evening, Gangmata took her rest. И вот тем вечером Гангамата прилегла спать. Now, Gangmata had on the ashram there one very nice tulsi garden. И у Гангаматы в ашраме был прекрасный сад Туласи. I remember one time when I went out to the Bhaktivedanta ashram at Govardhan. Я помню, однажды на Говардане я отправился в Бхактивиданта ашрам. Very, very nice tulsi garden there. Maybe like all of this area here. So many tulsis growing so nice and big. Прекрасный сад Туласи, примерно такого размера, как вот это вот пространство. Очень много красивых, здоровых So she Туласи. had a similar tulsi garden like this. И подобного образа сад был у Гангаматы. Actually, where I live in Florida, the weather is mostly very good. And from time to time, I've planted tulsi in the ground where she's been able to do okay. And have some garden, 8, 10, 12 different tulsis in a little area growing out of the ground. It's very nice. Во Флориде, где я живу, климат по большей части замечательный. И у меня даже был такой опыт, что я сажал туласи, прям высаживал в земле 10-12 туласи, и они росли там прекрасным образом, хорошо себя чувствовали. The Brahmin thought, the Lord is requesting me to do this. I have no choice but to execute the order of the Lord. И Браман думал, Господь просит меня, какой у меня есть выбор, помимо того, чтобы просто выполнить эту просьбу. So he took the deity, placed him in the tulsi garden amongst all the tulsi trees, and left. Итак, Браман взял это божество, поместил его в сад Туласи посреди всех этих Туласи и ушел. What choice did he have? А какой у него выбор был? He had been instructed, you have to give me to her care. И Господь сказал ему, ты должен отдать меня под опеку ей. Otherwise, a curse on you and all your family. А иначе будет проклятие тебе и всей твоей So семье. he walked all that distance, he made the effort, and he left the deity there. И так он прошел все это расстояние, он приложил свои усилия, и он оставил божество там. Early the next morning, just near Brahma Muhurta time, Рано следующим утром, примерно в Брахма-мухурту, Roy Kishore called out to Gangmata Goswamini. Рой Кишор возвал Гангамата Госвамини. You are neglecting me. Ты пренебрегаешь мной. I have come for your service. Я пришел за твоим служением. I have come for your love, for your affection. Я пришел за твоей любовью, за твоей привязанностью. And yet you are neglecting me, leaving me here in your garden. И ты пренебрегаешь мной и оставила меня в этом саду. I'm thirsty. Я хочу пить. I'm hungry. Я голоден. So please come and take care of me. Поэтому, пожалуйста, приди и позаботься обо мне. Prepare something very nice and offer that to me and situate me properly inside. Приготовь что-нибудь очень вкусное, предложи мне и хорошо помести меня, расположи меня в комнате.
I don't know about any of you, but I've never had the deity speak to me. Я не знаю, как у вас, но со мной божества никогда не разговаривали. I've been worshiping my personal deity for, I don't know, some 36 years now. Своим личным божествам я поклонялась уже 36 лет. And once in a while I might think, oh, I think today he wants this color outfit. Иногда я могу подумать, мне кажется, сегодня он хочет такого цвета одежду. But that's just my Но speculation. это просто мои спекуляции. He's never called out to me, hey, Chaturatma, I want this for lunch. Он никогда не звал меня, не говорил, эй, Чатуратма, приготовь мне это на обед. But he spoke this way to Gangmata. Но таким образом он говорил с Гангаматой. Actually, the pujari should have some understanding of the deity's mood, the deity's intention. На самом деле у пуджари должно быть хотя бы какое-то понимание настроения и намерений божества. Srila Prabhupada was taking darshan of the deities in Dallas one time. Однажды в Далласе Шрила Прабхупада получал даршан божеств, The pujari there was a friend of mine later, а позже пуджари стал моим другом. and Prabhupada turned to the devotee and said, so, what is the mood of the deity? И Прабхупада повернулся тогда к нему и сказал, ну что, каково настроение божества? The pujari kind of turned like, what you're talking to me, Srila Prabhupada? Пуджари стал крутиться, смотреть по сторонам, и что, Шрила Прабхупада, со мной говорите? He said, yes, you are the intimate servant of the Lord, therefore you must know the heart of the Lord. Да, ты близкий слуга Господа, значит, ты должен знать сердце Господа. It's not enough, I got to make the offering on time and the yard here on time. Now I got to know the Lord's heart. Oh my God. Мало того, что мне нужно еще еду предложить вовремя, арати предложить вовремя, теперь я должен еще сердце Господа знать. So Gangmata went to the garden to see this deity of Roy Kishore. И вот Гангамата вышла в сад, чтобы увидеть это божество Рой Кишори. And he was so beautiful. А он был так прекрасен. She was so charmed by him. Она была так очарована им. She took him in her arms. Она взяла его на руки, She brought him inside, занесла его внутрь, situated him in the temple, поставила его на алтарь and worshipped him there. и поклонялась ему там. And to this day, if you go to the house of Sarvabhauma Bhattacharya, as it's now called, Gangmata Mat, you will find that deity of Sham Roy Kishore there. И по сей день, если вы отправитесь в дом Сарвабаума Матачари, который на сегодняшний день называется Гангамата Мат, вы увидите там это божество Шьям Рой Кишори. So when the king heard this story, he felt very proud. И когда царь услышал эту историю, он почувствовал большую гордость. I am so fortunate to be the disciple of such a great devotee. Я так удачлив быть учеником такой великой преданной. And this is the mood, the proper mood of a disciple. И это должное настроение ученика. That when the glories of their spiritual master are spoken of, they feel very fortunate to be a disciple. Когда они слышат прославление своего духовного учителя, они чувствуют себя очень удачливыми быть его учеником. So if you go to that temple there, Sarvabhauma's house, Gangmata Mat, nowadays you'll find 5 sets of deities. И если вы отправитесь в этот храм, дом Сарвабаума Бхаттачарьи, а сегодня это Гангамата Мат, вы увидите там 5 пар божеств. Shri Shri Radha Rasika Roy, Shri Shri Radha Shamsundar, Shri Shri Radha Madan Manohar, Shri Shri Radha Vinod, and Shri Shri Radha Raman. These are the 5 deities that currently reside in that temple. Это 5 божеств, которые на сегодняшний день проживают в этом храме. And of course, there's the Damodar Shila that Sarvabhauma Bhattacharya worshiped that she initially uncovered under the instruction of her spiritual master. И, конечно, там была Дамодара Шила, который поклонялся Сарвабаума Бхаттачарьи, и Гангамата по наставлениям своего духовного учителя открыла ее. So in this way we find that the life of Gangmata Goswamini began in royal opulence, voluntarily followed the path of severe austerity and penance, and ended in the association of royal opulence, even though she took no part of it. И мы видим, что жизнь Гангаматы началась в царской роскоши, потом добровольно она приняла очень серьезные аскезы и покаяние, но завершила ее она опять же в роскоши, но в то время, когда она не была к ней привязана и не принимала в ней участие. When Narottam Das Thakur returned home after his studies in Vrindavan, and after being sent by Jiva Goswami to go back to Katuri and preach, he had a similar mood. И у Нароттама Дас Такура, после того, как он
закончил свое обучение во Вриндаване, и Джива Госвами его отправил назад в Китури. У него было похожее настроение. Mother and father received him very nicely, very Отец- happy to see him after decades of him being gone. Отец и мать были очень счастливы, преисполнены радостью видеть его после десятков лет, когда он ушел. Mother said to him, "Oh, my dear Nartam, we've got your room just like you left it." И мама сказала: дорогой Наратам, вот твоя комната, она в таком же состоянии, как ты ее оставил. This is the way of the mother. Leave the room just like it was, like she remembers, and this gives the connection. И вот такое настроение матери: оставьте комнату, ничего в ней не трогайте, пусть она будет такой, как была. И таким образом она чувствует эту связь. Nartam said, "That is all right. I will live outside the palace in a small hut on the riverbanks." А Наратам сказал: ничего страшного, я не хочу там жить, я хочу жить в маленькой хижине на берегу реки. No, but Nartam, you've been gone for so many years. You're back. Let me give you some comforts and, Ну нет, Наратам, тебя не было столько десятков лет, пожалуйста, давай я тебе предложу какой-то комфорт. His father, Krishnananda Dutt, interceded with very wise words. Его отец Кришнананда Датта встретил это очень мудрыми словами. Devi, he is no longer our young boy Naru. He is an advanced sadhu, so let him have the way of life he desires. Деви, он больше не наш маленький сын Наро, сейчас он отреченный саду, и пусть он живет тем образом жизни, которого он хочет. This allowed the saintly person to advise and be involved, but to stay detached at the same time. Это позволяло святому человеку принимать участие и помогать, но при этом оставаться отреченным. Chanakya Pandit also famously had the same scenario. He lived outside the kingdom in a simple thatched hut and was able to come and advise freely, not being a bought and paid Brahmin by the king. И мы видим похожий сценарий у Чанаки Пандита. Он жил вне дворца, в простой хижине, но он приходил в королевство, во дворец, чтобы давать советы. Таким образом он принимал участие, но не был придворным браманом. If a king, if a leader, if a businessman surrounds himself with salaried yes men, then he won't get any proper answers from anyone. They'll just say what he wants to hear. Если царь, бизнесмен или какого-либо рода лидер окружает себя людьми, которые за большую зарплату говорят ему «да» на все, что бы он не хотел, то какой смысл? Он не получит от них никакого должного совета. We see this in our modern governments that many times in our current affairs, people surround themselves with those that will simply agree with their ideas, and things go forward down the road to chaos. All over the world in governments, this is happening. И мы видим сейчас в современном правительстве, это происходит повсеместно, повсюду в мире. Политики окружают себя людьми, которые будут просто говорить «да» на любой их каприз и совсем соглашаться. И мы видим, как все дела разваливаются и повсюду сеется хаос. Chanakya Pandit, he had the ability, because of this, to speak frankly and very matter-of-factly when requested on different types of administrative and government points. И по этой причине у Чанаки Пандита была возможность говорить очень открыто и справедливо, откровенно о любых делах государства, о любых проблемах и при этом быть отреченным. So by Gangmata Goswamini refusing these repeated circumstances to be given gifts of opulence and possession of lands, it allowed her to stay detached and focused on the devotional path. И также Гангамата Госвамини, когда раз за разом она отказывалась от этих роскошных даров, от больших земель, это позволяло ей оставаться отреченной, непривязанной. So it's a few minutes earlier than we usually end. И сейчас немножко раньше того времени, когда мы обычно заканчиваем. And I finished on the notes I have about Gangmata И Goswamini. у меня закончились заметки, которые у меня были о Гангамате Госвамини. So maybe if anybody has any questions about anything from today or from any of the other acharyas we've spoken about, we can try and address those just to take up some time. Может, если у кого-то есть какие-либо вопросы о том, о чем мы говорили сегодня или в предыдущие дни, давайте сделаем это, задайте вопросы, поговорим. At that time, like Gangmata Goswamini, she started initiating nobody questioned that she's like female, and it was so natural, everything. And nowadays, this is a big commotion about this thing, how it is. It was like long ago.
В то время, когда Гангамата начала принимать инициированных учеников, было ли это воспринято спокойно? Потому что в наши дни мы видим, что вокруг женщин, принимающих инициирующих учеников, такая суматоха и много шума. As Kali Yuga advances, the prominent quality that becomes more and more clear is the bodily concept of life and identification with the body. По мере того, как развивается Кали-юга, самым проявленным, выдающимся видным качеством становится отождествление с телом. The very principle of spiritual life, of Krishna consciousness, as given to us by Srila Prabhupada, is that we're not this body. А сам принцип сознания Кришны, духовной жизни, такой, какой дал нам его Шрила Прабхупада, это то, что мы не являемся этим телом. Srila Prabhupada established very early on that regardless of one's sex or age or particular residence or particular background, any aspect of devotional service was open to them. И Шрила Прабхупада в самом начале, в ранние дни, он установил такое правило, что вне зависимости от пола человека, его возраста, его прошлого и места его проживания, любой аспект преданного служения должен быть доступен ему. So yes, it's a great mystery to me how this point becomes so difficult to understand. Да, на самом деле для меня это является большой загадкой, почему такой простой вопрос так сложно понять. One of the other qualities that progressively increases in Kali Yuga is the tendency to argue. Одно из других качеств, которое прогрессирует в Кали-югу, это склонность к спорам. So those are the only two explanations I can offer: the bodily concept and the desire to argue. И это всего лишь два объяснения, которые я могу вам предложить: телесная концепция и желание спорить. Because you're absolutely right. According to our tradition, this wasn't a big deal. Потому что вы абсолютно правы, в согласии с нашей традицией это не было чем-то из ряда вон. Anything else? Еще что-нибудь? So we'll finish there today. A few extra minutes to get over and get settled for Madhava's kirtan. Тогда мы закончим на этом сейчас. Еще будет пару минут, чтобы вы отдохнули и сели на киртане. Спасибо вам большое. Gangmata Goswamini ki jai, Vaishnava Charyas ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Vaishnava Sangha ki jai, Gauda Premanandi.